As you know, Taha has recently joined PFAN network through our communication that we made in July. And we did so because we understand what PFAN can offer in terms of facilitating access to finance. In the horticultural industry, there are tremendous opportunities in trade and investment. The sector has been growing significantly in the past 2 decades. But one of the critical challenges that impeding farmers and other value chain actors is inadequate access to capital. So it makes them unable to invest in technologies, to invest in acquiring land, to invest in inputs, so as they can engage in horticultural production activities. So we have been working with a number of institutions in a bid to improve access to finance, including the financial institutions, the banks and MFIs. But still, there is a dire need to improve the access to finance. So that is China flooding, and we have Kenya drought, and Tanzania, Dar es Salaam Jangwani, kituo cha mwendokasi floodings. And haya yote ni kuonesha kwamba saizi tunaishi kwenye sehemu ambayo climate change itachukua much of our financing, and industry nzima itakuwa nafikiria how our financing is going to help fighting climate change. Na hapa ndipo PFAN inavyokuja. Inga next slide, kwamba tunataka tu partner na Taha kusaidia horticulture sector waweze kuendelea kuscale up, lakini kwa kuangalia faida za climate change. Sasa PFAN ni Private Financing Advisory Network, na sisi ni network ya financial expert ambao wapo all over the globe, na kazi yetu kubwa ni tunatoa free business coaching and investment facilitation kwa watu wote ambao wanafanya biashara yoyote ile ambayo ina advantage kwenye climate change. Mkienda kwenye website yetu ya PFAN tumetengeneza video nzuri sana, unaweza kaona na ukaelewa. Sisi tunafanya kazi kwenye nchi ambazo zinaendelea, tupo Latin America, tupo Sub-Saharan Africa, specific kwa Africa tuna region 3, ipo West, tupo sisi wa East Africa na wapo SADC. Ukienda Eastern Europe tupo, na kwa Asia PFAN imekuwepo muda mrefu zaidi kuliko sisi huku. Na kwa Tanzania 2019 ndio tulianza operation vizuri. Next slide Inga. Sasa ukiangalia mara nyingi watu wengi wakienda benki huwa wanachukua miezi 6 mpaka 7 mpaka 8 kupata mkopo, na investors au bankers watakwambia sisi tuna hela, hatuna project. Lakini project developers au biashara kama za horticulture on other side watakwambia sisi tuna project na hatuna hela. Lakini what we have come to know ni kwamba on the project side kuna project nyingi ambazo hazijawa structured vizuri, na pia wanaoziendesha hizi project hawana financial na commercial skills, hivyo kuwa wana unrealistic expectation. Wakati upande wa pili kuna hela nyingi, lakini hakujatengenezewa mazingira ya kudirisk zile projects zinavyokuja ili ziwe successful. Sasa PFAN sisi tunakuja katikati. Kikubwa ni kukupunguzia ule muda wa wewe kwenda benki, wewe kwenda kwa investor, kwa kukusaidia kuandaa kila kitu, biashara yako ikawa vizuri, tena kwenye lugha ambayo investor ataweza kuielewa ili aweze kuifund project yako. Next slide.
Sasa what PFAN can offer? Cha kwanza huwa tuna assess kama biashara yako ni potential, inaweza ikakua, inaweza attract financing, na kwa kufanya hivyo, cha kwanza tunaanza kuiandaa project and mostly tunaandaa business plan yako, tunaandaa feasibility yako, kama kuna technical studies zinahitajika na financial model. Na hapa ndio pale ambapo expert wetu atakuja kwako for free, atakusaidia ili uweze kutengeneza biashara vizuri, ili uweze attract investors. Na tukishamaliza, we normally identify potential investors for your project, then we start doing the introduction, na mwisho kabisa tunakusaidia sasa kunegotiate na kustructure ile deal itavyokuwa. So you can easily see kwamba tunatoka na wewe toka mwanzoni mpaka mwishoni, tunakuacha ukiwa tayari una finance na unaendelea kufanya kazi yako vizuri. Next slide. Sasa kwa nini tunasema PFAN tunatoa free coaching services? Ni kwa sababu sisi tupo funded tayari na Sweden government, Austria, USAID na wengine. Kwa hiyo tunachofanya sisi, tunakuja tayari na consultant ambaye atakuja kukusaidia wewe kwenye biashara yako, but we normally don't call them consultant, we normally call them coach. Kama alipo coach wa mpira, yeye hatacheza, rather atakusaidia wewe kuweza kucheza mpira. Na tunafanya hivyo kwa sababu tunakuwa tuna network partners kama Taha ambao wanatusaidia kupata project, lakini pia tunakuwa tuna investment partners, lakini pia tunakuwa na hao macoach sasa kila nchi, na mara nyingi atakuja coach ambaye anaijua project yako vizuri, ambaye anaweza kukusaidia. Na saizi sisi tupo hosted na UNIDO na RIP. RIP ni Renewable Energy and Energy Efficient Partnership. Wote wapo Vienna kwenye ofisi ya UNIDO makao makuu, na tumeanza cooperate toka wakati wa Paris Agreement mwaka 2006. Next slide please. Sasa saizi tuongelee safari nzima ya wewe kuanzia tumekuchukua on board mpaka tumekupatia msaada wa kupata fedha. So we have open-ended call for proposals ambayo ni throughout the year 24/7. Muda wote ule unaweza ukatuma project kwetu, hata ziwe 200 ziwe 10 in one organization tunazipokea. Lakini cha pili, tutafanya evaluation na selection. Kuna criteria ambazo tunazitumia, tutaziongelea kidogo, lakini pia kwenye website yetu kila kitu kipo wazi, kuanzia unafanyaje application, kuja tunafanyaje evaluation, na coach anachaguliwaje. Kwa hiyo tukishafanya evaluation tutajua wewe unafanya nini na coach yupi anakufaa, tutakuintroduce kwa yule coach ataanza kuitengeneza biashara yako, tutafika mpaka financial close. Lakini before financial close huwa kuna a one time area ambayo tunaweza PFAN kama PFAN tukakupa fedha. Hii inaitwa tipping point technical assistance, nitaiongelea kwenye next slide. Na mwishoni kabisa tunaanza kufanya investor introduction na kukusaidia kufinalize ile deal. Next slide. So the way we originate our project ni kwamba kwa mfano mimi kama country coordinator, kazi yangu ni kutembea nchi nzima kutafuta project. And this is very good kwa sababu moja, nisipopata project silipwi. Pili, project isipoweza kusaidiwa silipi. Manake nini? Manake tunahitaji kuwasaidia sana watu kama wa Horticulture ili kuweza wao ku attain goals zao na sisi ku attain goals zetu. Kwa hiyo tunapokea project kupitia kwenye poto yetu, nitaelezea baadaye kidogo, ambayo ipo kwenye website yetu. Tukishazipata zile project tunazifanyia evaluation. Ukiingia kwenye website yetu utaona kuna deadlines zimewekwa. Zile deadline mostly ni kwa sababu tu ya internal selection processes na evaluation, lakini tunapokea project kila muda, kila siku na kwa mwaka mzima. So when a project comes to us, it normally after the evaluation, it either goes straight to investment facilitation or it goes to development pipeline. Sasa project tunazoenda kwa investment facilitation ni zile project ambazo ni very nice, zimeshatengenezwa vizuri, hazihitaji msasa wote kupigwa,
so straight away tunaanza kuzipeleka kwa investors. Lakini project nyingi mara nyingi zinahitaji kuanza kusaidiwa kwanza, na hapo ndio tunazipeleka kwenye development pipeline, ambapo coach atakuwa selected. Akishaitengeneza vizuri, ndio sasa tunaipeleka kwenye investment facilitation, na tuna njia tatu ambazo huwa tunazitumia. Tunaweza tukafanya 101 introduction to the investor, tunaweza tukafanya investor forums, na saa nyingine tuna investor roadshow whereby we bring the investors in one room pamoja na project tulizozichagua, zina pitch na tunazisaidia kufundisha kupitch. Zikisha pitch, investors wanaziuliza maswali, wamezipenda, wanazichukua. Sasa sometimes before we close a deal, unaweza kaikuta investor anataka tufanye any due diligence au kuna study anataka tuifanye and all that. Sasa PFAN, kwa sababu tunafahamu saa nyingine project developer anaweza kawa hana hela ya kusaidia hiyo kitu ambayo investor anaitaka before hatuja finalize the deal, that's the only way PFAN huwa tunatoa hela. PFAN kwenye hii arrangement yote hatutoe hela yoyote, ila tunalipia gharama zozote zile za kutengeneza project yako. Lakini when it comes to tipping point technical assistance, we have up to $50,000 ambayo tunaweza tukaitoa, lakini tutamatch na ya kwako ili kusaidia wewe kufanya kama ni due diligence, kama ni any study au anything that an investor wants you to do before we finalize the deal. Next slide please. So the way we select our project ni kwamba mara nyingi tunapenda a project between 1 and 50 million. Lakini kwa sababu ya project za adaptation ambayo agriculture na horticulture ipo juu, tunaweza tukashuka kwenye hiyo threshold ya 1 million na tunaongelea kuanzia $250 mpaka $500. Tunaweza tukaichukua hiyo project. Kwa nini tunachukua project za hiyo amount? At least iwe na mashiko, na kama una kitu kizuri, kwa nini usi scale up vizuri? Kwa hiyo huwa tunapenda kuangalia project yoyote from the greenfield na zile ambazo zinataka ku scale up au zile ambazo zimetoka kumaliza first round of external financing. Lakini tunapenda project ambayo itakuwa ina impact kwenye climate, ambayo inaangalia mambo ya gender. Then we need to test management pia kama ipo experienced, sio tumeweka hela then watu wanaanza kutumia kwa matumizi mengine. We need to know if there is potential of growth, na mostly lazima iwe nchi za sub-Saharan Africa, kwa mfano Tanzania in particular. Next slide. Yes, kwenye sekta nyingi ambazo tumekuwa tukiziangalia, mara ya kwanza mambo ya energy yalikuwa ndio yanaongelewa sana, ndio maana ukaona kuna REA imekuwa formed na vitu kama hivyo. Lakini sasa hizi upepo umebadilika, we need to think of wakulima ambao wapo on the ground wanapata maafa ya climate change, na hii ndio maana unaona agriculture na agribusiness imekuwa ya kwanza kwetu. Kwa hiyo ukichukua agriculture, ukachukua energy efficiency, ukachukua cooling, zote hizi unaziona zinaingia zina fit in kwenye hii babo ya horticulture. Kwa hiyo tunaamini kwa kufanya kazi na Horticulture Society ya Tanzania tunaweza kuziinua biashara nyingi pale zilipo na kwenda juu zaidi, hasa tukijali kutatua matatizo ya climate change. Next slide. Sasa PFAN inakuwa wapi? Mara nyingi watu wanapata fund au grant kutoka maybe ACF, kutoka USAID au seed funding, na mostly wakitaka kuprove a concept or prototyping. Sasa sisi tunakuja kuichukua ile project, tunaitengeneza vizuri ili iende sasa kwenye purely commercial way of doing business. Na ndio maana kwenye PFAN, P ni private, tuna leverage private financing kuja kudirisk hizi project na kuzipeleka kwenye a best way ya kufanya biashara. Inaweza ikawa ni impact investor na kuja kuinvest, anaweza kawa corporate au commercial investors. Kwa sisi tunajiweka kwamba wewe umesha prove concept, umeshapewa grant, sisi tunakuja kukuchukua kukupeleka kwenye next stage. Saa nyingine unaweza kawa hujapewa hivyo vitu lakini ndio unaanza. Kwa kama una potential na criteria zetu zina meet,
tunakuja kukuchukua na kukusaidia kuscale up hiyo project yako. Next slide. Sasa let's talk of how do you apply to PFAN. PFAN, mimi kama country coordinator sitapokea project yako. Rather, utaenda kwenye website yetu, ukienda mkono wako wa kulia juu, utakuta kitu kimeandikwa Climate Invest. Kama sio hiyo, basi utatumia na baadaye nita speculate hii website Climate Invest, ndio sehemu ambapo tutapokea project zote. Sasa huku utafungua account kama unavyofungua Facebook au ya email. Ukishafungua account ndio utaweza sasa kuupload document na kusema project yako ikoje. Tuna recommend kutumia Firefox na Chrome, lakini any other browser inaweza ikatumika. Kwa hiyo utaenda kwenye new applicants to PFAN. Ukienda pale utafanya registration. Next slide. Kwenye registration utajaza information kuhusu wewe na kuhusu organization yako, pia na mawasiliano yako. Hapa ndipo ambapo utaanza tu kujaza, mimi nitaona, na hata kama umekwama sehemu nitakupigia simu, nitakutumia email ili kuendelea kuwasiliana na wewe. Next slide. Sasa ukishakuwa umejaza, you need to submit. Ukisha submit, next slide, utaenda kwenye email yako kuverify your account. Hapa naomba watu wengi mwe mnaenda kwenye junk au kwenye spam. Ukienda kule utavyo verify, cha kwanza utatengeneza password, ambapo kutumia ile password na email ambayo uliitumia ndo zitakuwa user ID zako kila saa unapoingia kwenye Climate Invest ili kufanya application. Next slide. So utaanza a new application. Vitu vyako vyote vitakuwa upande wa kushoto. Kila unachokifanya kitakuwa kinaonekana kushoto. Sasa kwenye application, next slide, tunapenda utuambie organization yako inafanya nini, iko wapi, imeanza lini. Kuna template utaijaza. Tunashauri kila unapokuwa unajaza uwe una save, either save and close au save to continue ili uendelee. Hiyo itatusaidia sisi kuwa tunapokea taarifa zako, lakini pia usije ukaanza upya kufanya application. Next slide. Katika kitu muhimu ambacho unatakiwa kufanya au kuupload ni vitu vitatu. Hivyo ndo minimum. Cha kwanza ni business proposal. Business proposal tumeshatoa jinsi ya kuiandaa, ipo kwenye website yetu. Ukienda to how to apply, mkono wako wa kulia kwenye drop down menu utaona tumeelezea jinsi ya kuandika business proposal. Tuna bullet 7 ambazo ndani zina maelezo ya kutosha. Kwa hiyo uhitaji kumlipa mtu yoyote kuandika business plan. Tumeshakufundisha kila kitu. Na tungependa hii business proposal isizidi page 20. Kwa sababu tunataka tuende straight to the point, sio kuandika sana. Na hamna mtu ambaye ataweza kusoma sana. Kwa hiyo tutapenda iwe katika format ya Word au PDF. Then uta-upload kitu cha pili ambacho ni executive summary. Executive summary iwe only 1 page, nayo iwe katika PDF au Microsoft Word. Then cha mwisho ambacho ni cha muhimu ni financial model ambayo inatakiwa iwe katika Excel. Usiofu, vyote hivi tumeshafundisha kwenye website yetu ni nini unatakiwa kuvifanya. Kwa ukishavi-upload hivi, lazima ukumbuke pia kusave na kuendelea. Next slide. Sasa ukiwa umesha ni lazima usubmit application. Next slide please. Usipo submit sisi hatuwezi kuipata. Tutaona tu upo kwamba umeshaanza kuapply na unaendelea kuapply. Kumbe wewe unafikiri umemaliza. Kwa lazima uje usubmit, ambapo pale chini itakuwa imekwambia submit. Ukisubmit sisi huku tunaiona na technical team inaanza kuipitia ili sasa kuanza kujua project yako ikoje, ipo stage gani, maturity yake ikoje, na sasa wapi tuanze kukusaidia. Nashukuru sana Inga, nadhani slide zangu zimeisha. Nimkaribishe Dr. Rugola naye aweze kuongelea kidogo kuhusu PFAN Journey na project yake.
Asante sana, Phil. Good morning, ladies and gentlemen. I hope you can all hear me. Hello. Yes, we can hear you. Okay, thank you. Can you please upload my presentation? So I am Rugola Mtandu, Chief Executive Officer of focusing on energy and food and water nexus. Currently implementing a project that focuses on, can you go back, please? Can you go back to the second slide? Yes, so thank you. So next slide. Yes, so we are currently focusing on cold storage of fish, as we know that over 90% of fishing in Tanzania is small scale. However, due to lack of proper infrastructure, we are experiencing about 70% of post-harvest loss in fish. Next. Next slide. Yes, so from the foregoing, so we are providing support to local fish traders, including women and youth, so that they can store their fish catch for trading later using solar-powered cold rooms around the shores of Lake Victoria in Tanzania. Next. So the impact from our services, we are improving the market linkages of fish traders, and we also do extend the fish shelf life from 6 hours to 3 days, and we also increase the income of local women and youth fish traders. Next slide. So our next step is to focus now on horticulture industry, as we know that the horticulture sector is also experiencing the same challenge of post-harvest loss. Next slide. And so in doing so, we are going to provide cooling as a service, just a little bit of cooling as a service for those of you, if this will be a new concept to you, is that instead of selling the product, the supplier is selling the service. So for this matter, instead of selling the solar cold room appliances, then the service of storing the products will be sold to the customers. So in the horticulture, we are aiming to provide the cold chain service from farm to the market. And we will introduce the food aggregation centers, whereby the smallholder farmers, the retailers, the aggregators will come and store their products in our facilities. But the main aim is to provide a link between smallholders and the traders or aggregators or exporters, so that they can focus on their core business of purchasing the products and exporting them to the markets, instead of focusing on another activity of purchasing the cold storage technologies that could be expensive. So what we're providing is a leverage. So instead of using that capital to buy a cold storage equipment, the aggregator or a horticultural trader will use a portion of that capital just to pay for storage services, and then the rest
can be used for purchasing the products. And in addition, in order to cater for the whole value chain, our technology is portable. So whenever there is different seasons, for instance, if we have an avocado season or a tomato season, or which is varying throughout the year, we'll be moving our solar cold storage rooms can be moved from one place to the other. Next slide. So back to the core of this session, as Philemon has introduced us, we are one of the PFAN beneficiaries. I recall back in October 2020, there was a webinar that was focusing on investment opportunities for cooling projects in Africa. So we attended this webinar, which was organized by PFAN, and later an opportunity was presented to us that if any participant would have a cooling project, then he or she can apply. And really the deadline was close. The deadline, I think, was in November. So this is where an opportunity, when an opportunity meets a preparation, it happens. So by then we were already prepared, and we had developed this cooling project for fish storage in Mwanza, which has also been receiving seed funding from EEP Africa. I hope most of you know EEP Africa. So we applied, and we managed to go to win the call, and then we were assigned a coach, and we followed the 3 stages as shown on the slide. So the first stage was to develop together with the coach the action plan, which stipulated the milestones towards the end result of meeting the investors. Then the stage number 2 was to develop now the project. Because we were at a pretty advanced stage, so it was a little bit easier for both of us, for the coach and from our side. So the task really was to optimize the business plan and the financial projections and the investor pitch, which we already have. And really, we want to thank the coach. We received a lot of good inputs from him. And then the third stage now is the investment facilitation, whereby PFAN, through the coach, helps the beneficiary to prepare the necessary documents, and also during the discussion with investors, the coach will also participate and assist in the process. Next slide, please. So this is what transpired, and I think I've alluded to some of these stages. So in November 2020, yes, we responded to a call, and then in December we were selected and assigned the coach. And in January to February this year, we developed the action plan with the coach, and it took us a little bit of time, because during that month there was challenges regarding the pandemic, and some of us lost close friends, so that's why it took a little bit of time. But the main essence of action plan was to come up with realistic timelines for achieving the milestones. And between March and July, this was back and forth. We optimized the business plan and pitch, including the financial projections. And then from last month up to now we are preparing to present our project to the investor, and this will be most likely will be one-to-one, and PFAN has facilitated this, and we are still preparing. So
As soon as we are ready, then we'll be able to start the conversation, the discussions with the investor. Next slide. Thank you. So that's all. Thank you very much, and I'm be happy to receive your comments and respond to your questions. Thank you. Okay, asante sana. Inga, do we have questions in our chat? Not yet, not that I've seen, but I urge, if you want to speak, you can raise your hand and then I can unmute you so that you can speak. Otherwise, you can post your questions on the Q&A or on the chat. Labda mimi nianze na swali la kwanza to Dr. Lugola. Did you pay anything for the services you have been getting from PFAN? Thank you, Phil. I did not pay for anything except for my efforts of writing a good proposal. So this service is free, but you need to be prepared and know what PFAN wants. But the whole process is if you follow the steps, is easy. You just need to respond to the questions and prepare the requested documents. Thank you. Okay, on the same note, I just need to add, sometimes because we as PFAN, as we leave you with the coach, normally you are going to develop the relationship. Na kutokana na hizo relationship, you might agree on things. Hatuwezi kukataa. Hata benki ukienda, mtu anakuambia, bwana mimi ukinisaidia hii, nitakupa kitu fulani. Kwa hiyo sisi tumeruhusu hiyo discussion mkiifanya wewe na coach wako, lakini tutaomba hayo makubaliano yenu tuya document na tuya regulate, ili hata kama mtakubaliana kwenye success fee, basi isiwe mzigo kwenye project. Hicho ndio tunachokifanya. Inga, I see one hand has been raised. Yes, I'll invite Angelina to talk, so I'll unmute you now. Go ahead, Angelina, you can unmute yourself. Ya, habari za saizi. Kama taa tunafurahi kufanya kazi na PFAN, lakini na swali moja. Najua kwamba moja ya changamoto watu wengi ambao wanakutana nayo kwenye access to finance ni kwenye business proposal au write-ups, ambapo PFAN mnasaidia hiyo. Lakini issue nyingine ambayo tunakutana nayo ni issue ya collateral. Ningetaka kufahamu kama PFAN kuna kitu chochote ambacho mnamsaidia mtu kwa upande wa collateral au guarantee or something. Asante. Nashukuru sana Angelina kwa swali lako, ni zuri sana. Cha kwanza kabla sijajibu directly kwenye hilo swali, ni huwa tunajitahidi sana kustructure ombi lako. Ombi lako liweje? Kwa sababu saa nyingine unaweza kuwa una expectation ambazo ukienda kwenye market haziwezekaniki. Kwa cha kwanza coach atakusaidia jinsi ya kustructure ombi lako. Kwa mfano, unaweza ukashangaa ili project yako iweze kwenda mbele, cha kwanza lazima ipate grant. Kwa hiyo ili iweze kusimama. Kwa hiyo coach atakusaidia kupata grant. Then cha pili ndio tutaenda kwenye next stage. Sasa coming to collateral, PFAN kama PFAN hatusaidii collateral, ila tuna project nyingine ambazo tunafanya nazo kazi zinasaidia collateral. Kwa hiyo huwa tunaangalia the best way ya kukusaidia ombi lako lifanikiwe. Kwa hiyo kama una kila kitu kasoro collateral, cha kwanza tutabidi tufanye de-risking. Kwenye ku-de-risk project unaweza kukuta inahitaji kwanza tuiongezee nguvu kwa upande wa equity ndio iweze kukopesheka, au saa nyingine ni straight away inabidi tumpate impact investor. Kwa hiyo tuna namna nyingi za kusaidia, lakini directly sisi kama PFAN hatuna sehemu ambayo tunatoa hela. Rather tunafanya kazi na watu wengine ambao sasa watakuja kukusaidia
Kwa mfano nitatoa mfano wa PASS au nitatoa mfano kuna project nyingine ambayo ipo kwa inaitwa soaring, ambazo zitakusaidia kwenye collateral, alafu sasa wewe ndio utaweza kwenda kwenye next stage. Sijui kama nimejibu vizuri. Yes, nashukuru sana Philemon. Labda niseme kitu kingine, PFAN pamoja na RIP tunafanya kazi nyingine za kusaidia benki zetu pia kuelewa nini maana project financing, na tumekuwa tukifanya hivyo kwa muda mrefu, na tumeshaanza hiyo process ya kufanya ili benki ziweze kuelewa ni nini maana ya investment au project financing kuliko a traditional way ya kufanya biashara ya kutumia collateral mara nyingi kumfinance mtu. Kwa hiyo nadhani kwa Tanzania tupo nyuma kwa sababu ya capital market zetu zipo nyuma, lakini ni kwa kitu ambacho African Development Bank na East Africa Development Bank wanajaribu kukifanya, tunadhani tutaimprove sana hizi miaka miwili zinazokuja. Yeah. Phil, asante, nashukuru. Nina maswali machache if I may. Go ahead please. Yeah, swali langu la kwanza, kwanza nashukuru sana kwa presentations zenu, zipo rich in information na kwa kweli zimetupa taswira pana zaidi kuhusiana na PFAN nini mnafanya, na kwa kweli niwapongeze kwa sababu mnachokifanya kwa kweli kinaleta impact kubwa sana kwenye livelihoods. Swali langu la kwanza ni hii definition ya investors, hao ambao mnasema kwamba wao mnawalinki na businesses. Hao investors ni akina nani na modality ya investments ikoje na kwa kwenye form gani? Je, ni equity au ni loan? Swali langu la pili nimeshauliza actually maswali mawili kwa wakati mmoja. Hao investors akina nani, lakini pia form ya investment ni nini, ni equity au ni loan? Na swali langu la tatu ni kuhusiana na coaches. Hawa ni kina nani hasa? Kingine ni arrangement za partnership au kwa maana investment partnership, kwamba mnapofanya identification ya investor. Mimi ni business hapa, kwa mfano nataka kuanzisha greenhouse farming, nitafutia investor. Sasa arrangement za partnership zikoje? Na nimependa sana focus yenu kwenye climate change kwa sababu that is a big agenda, na hata kwenye horticulture we have been affected severely by climate change. Sasa kuna fursa nyingi, na hii just for information, kuna fursa nyingi kwenye horticulture kwa ajili ya project za investment, hasa kwenye masuala ya input, kwa maana ya kwamba getting investment kwenye production na distribution ya input ambazo ni environmentally friendly, kwa mfano hizi biological control agents, hizi plant protection substances, kwa ajili ya kupunguza matumizi ya chemical fertilizers na pesticides. Kwa hiyo ni opportunity moja hapo, lakini nyingine kubwa ni kwenye development of fruit value chains. Kuna haya matunda ya kawaida ambayo tumeyazoea, kwa mfano maembe na kadhalika, lakini kuna matunda hizi wild fruits, haya matunda pori au indigenous fruits ambayo ni miti tu inajiotea huko na nini, lakini ina mchango mkubwa sana kwenye environment. Na sasa hivi kuna teknolojia ambazo zinatusaidia kufanya commercial production ya hizo wild fruit trees. Kwa hiyo kwanza inafanya protection kwenye environment kwa sababu unakuwa umepanda miti, lakini pili inaleta economic gains, economic and nutrition gains.
Kwa hiyo katika maeneo ambayo kwenye partnership yetu, katika maeneo ambayo tunaweza tukawafanyia kazi kwa karibu ni hilo, kupromote fruit value chains. Lakini jingine ni kwenye presentation ya Ende, nimefurahi kuona kwamba mnafanya investment kwenye cold storage facilities. Zipo fursa nyingi, lakini hasa kwenye horticulture, lakini one main point ambayo lazima uitilie maanani unapofikiria kuinvest zaidi huko, kwanza ni swala la soko, lakini pili, kutokana na hilo soko itakuguide kwenye selection ya value chain na pia wapi uweke cold storage facility. Kwa hiyo kuna some technical details, ningefurahi kama tungeconnect tukazungumza vizuri kwa kina, kwa sababu na sisi tumeinvest kwenye hilo eneo, kwa tuna some experience and knowledge ambayo inaweza ka input to your development of the project. Shukran sana. Asante sana Anthony, na nashukuru sana kwa komenti zako na maswali yako. Labda nianze na ile la mwisho ambao ni rahisi. Maana ya kuwaleta kina Dr. Rugola, PFAN tunaamini kuwaleta watu pamoja na kuanza kutako tatizo kwa pamoja ili kufanya kwa haraka, kwa sababu imesemekana the way tuna react to climate change, sisi tuko slow kuliko maafa yanavyozidi kuongezeka. Kwa hiyo nashukuru kama mtaweza kuconnect, na mimi nitajitahidi ni connect muendelee, kwa sababu nafahamu pia hata huku Njombe niliko mmeshafanya vitu kama hivyo. Nikijibu swali lako la kwanza, hawa investor ni nani? Labda niseme PFAN ina mafiga matatu. Figa la kwanza ni partners na investors, ambao sasa partners mfano wao ni Taha au wanaweza kawa REA, au wanatukutanisha sisi na watu wao wa nyuma yao. Sasa figa jingine ni figa la coaches. Coaches ni wale consultant ambao wanakuja tunawaselect PFAN, na la mwisho ni project, ambazo hizo project tunaziselect PFAN. Kwa kila kitu kina jinsi tunavyokifanya ili kumkubali huyu mtu aingie kwenye network yetu. Nikianza na swala la project ni rahisi, kama tulivyosema, tuna open ended call, mtu anafanya application, tunafanya selection, then tunaingiza kwenye pipeline yetu. Kwenye upande wa coaches wapo dunia nzima. Tanzania wapo, Kenya wapo, Kenya ni wengi zaidi actually, South Africa. Kwa hiyo tunachofanya sisi kwa yule coach ambayo watu wengi wanapenda kuwaita consultant ni kwamba tunapopata project tuna algorithm tunairun kujua nani hii project inamfaa zaidi na ameshawahi ku raise fund kwenye network yetu. Kwa hiyo yule ndio ambaye atakuja kusaidia hiyo aina ya project. Kila project ina mechanism tofauti, na kutokana na hiyo, kwa sababu tuna kila coach tunamjua, tutamselect coach ambaye atakusaidia vilivyo ili uweze kufanikiwa. Huo ni upande wa macoaches. Kwa investors tuna impact investors, tuna bankers, tuna regional banks, tuna families za Europe, na tuna watu wanaotoa grants. Kwa hiyo tuna network kubwa ya investors ambao kila mtu ana needs zake. Kuna wengine ambao straight away wanakwambia bwana, sisi tutafutie project kama hizi. Kwa hiyo tukishazipata hizo project zinakuwa exclusive kwa ajili ya mtu fulani. Kwa mfano naweza nikatoa hatujawa bado partners na TADB, lakini TADB anaweza kuwa ana call anataka kuifanya, na sisi PFAN tukasaidia kuitengeneza project ambazo zitakuwa specific kwake, au CRDB anaweza kafanya hivyo. Natoa tu mfano. Kwa hiyo tuna investors wa aina nyingi na kila investors anakuwa na matakwa yake. Sasa wana invest nini? Kuna investors ambao wanatafuta impact, wanaitwa impact investors. Kuna investors ambao wao ni purely equity, lakini kuna investors ambao ni purely loans, na kuna investors wanaotoa grants.
Kwa neno letu lilivyo au jina letu la PFAN, tunatokea kwenye engo ya pure business, ndio maana inaitwa private financing, kwa maana tunajaribu ku leverage private financing kuja kwenye hizi businesses rather kusubiri grant na equity ambazo grant ambazo tunajua zinaenda zikipungua siku mpaka siku. Kwa hiyo tuna variety of investors ambao kila mtu ana needs zake, na kutokana na ulivyo structure ask yako au ombi lako, na sisi tukakusaidia kulistructure, tunajua wapi tukupeleke. Sasa nimejibu la kwanza na la pili, lakini nikiongelea pia kuhusu arrangement ya partnership zetu, kikubwa ambacho tunakifanya na ambacho tumekuwa tukijaribu kukifanya na tukitaka TAHA awe partner wetu, ni ili TAHA aweze kuhudumia network yake yote ya nyuma ambao ni TAHA members kuweza kuscale up project zao. Kwa hizi partnership tunachokifanya, cha kwanza huwa hatutaki hela au fedha iwe sababu ya kutofanya partnership. Sisi tunaamini kama wewe una mtu ambaye anahitaji msaada, ukituonesha tukamsaidia, you have all the right to claim kwamba wewe ndio umemsaidia, lakini hatupendi kuwa na financial relationship, kwa sababu ukishaanza kuwa na financial relationship maana yake itabidi muwe mna MOU na vitu vingi ambavyo cha kwanza vinachukua mwaka mzima kusign partnership agreement. Cha pili zinachelewesha. Sasa coming to the investors also, kama investor na wewe mtakubaliana, kwa hiyo inategemeana na ombi lako ulivyoliweka, na yeye anataka nini na wewe unataka nini. Sisi PFAN tutawasaidia nyinyi wawili kuweza kucoexist na kuweza kufanya kazi. Investors wengi wanapenda kuwa na exit strategy. Bwana, mimi nitafanya kazi na wewe for 5 years then naondoka. Kuna wengine wanataka kubaki muda mrefu. Kwa hiyo kuna arrangement nyingi ambazo huwa zinafanyika na investors. Sisi tupo kukulinda wewe na kumlinda investors ili ku make sure kwamba tulivyokutanisha tumewakutanisha salama na tumewaacha salama. Nikija kwenye issue ya comment yako ya swala la climate change na opportunity ambazo zipo, yes, kuna opportunity nyingi, na kama nilivyosema tunafikiria, mara ya kwanza watu wengi walifocus kwenye mambo ya umeme, lakini sasa hizi wengi watafocus kwenye agriculture, kuanzia kwenye mbegu mpaka kitu ambacho kinafika mwishoni. Kwa hiyo ile value chain yote itakuwa inafaidika, kuanzia kutengeneza mbegu sahihi kama ulivyoongelea vitu kama plant protection, kila value chain, kila kitu kuanzia kwenye mbegu mpaka zao linapofika sokoni. Saizi kuna hela nyingi itaflow, na hasa mwezi ujao commitment za COP26 zitafanyika. Nimeona kuna swali kwenye chat box. Cha kwanza, PFAN wanafanyaje kufollow up kuhakikisha kwamba business plan inakuwa funded? Labda niseme hivi, kazi yangu kama project coordinator, cha kwanza ni kutafuta project. Cha pili sasa ni kuzifuatilia hizi project ziweze kufika mwisho wa safari yao ambao ni kupata fedha. Lakini PFAN sisi hatulipwi kwa kukaa ofisini. Tunalipwa kwa milestone. Kila milestone ambayo project inafika ndio tunalipa. Maana yake ni nini? Hamna coach au hamna coordinator ambaye atakaa tu akiwa anashangaa kwa sababu hatalipwa. Anatakiwa ku make sure kwamba project inafika mwishoni ili aweze ku submit deliverables zake ili aweze kulipwa. Kwa hiyo tuna process nyingi na check nyingi za ku make sure kwamba business plan yako inakuwa nzuri, inakuwa funded, as long as tumeshai select na imeshakuja kwenye pipeline. Nimeona swali la je, kuna watu ambao Tanzania wameshawahi kupata na kusecure investment? Nitasema jibu ni yes, lakini sio kwenye adaptation au agriculture. Watu wengi kwenye climate change walifocus sana kwenye mitigation, ikiwa pamoja na sisi, na kwa maana hiyo tuna beneficiaries wa kwenye energy sector ambao tayari Tanzania wameshapata msaada wetu. Mmoja wao ni Ensol, na wengine ambao walikuwa wapate lakini tukasimamisha. Nadhani mnafahamu kwamba lilivyoanza kujengwa bwawa kubwa kulikuwa kuna changamoto ya EWURA, TANESCO na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukasimamisha project zote za umeme. Sasa hizi tumerudi kwenye horticulture. Kwenye horticulture, kama mtakuwa mnawafahamu mango, nadhani ni wanafanya mango plantation hapo Dar es Salaam. Tupo kwenye final stage na wao kuweza kupata investment. I believe nimejaribu kujibu maswali yote. Back to you Inga, kama una swali umeliona.
No, Philemon, thank you very much, everyone. That was a very interactive session. Sina swali, I'm not very good in Swahili, but nimeelewa most of what you said. I've put a lot of links on the chat, and also I've put Phil's contacts if in case you are from Tanzania and you want some support with your project and how to scale up. Even if you're just thinking of the project now, you can still contact him so that he can support you on what the next step could be. You might be sitting on a gold mine and you don't know. So don't feel discouraged to just ask questions. They say, kuuliza si ujinga. Philemon has also shared his number, so you can contact him directly. I don't know if there's any other question. If not, then we can call this to a close, and looking forward to another session where we can discuss this further. Inga, yes, doctor. Yeah. Yes, just to comment a few minutes. Nashukuru sana kwa maswali mazuri yaliyoulizwa na participants na comments kutoka Taha, particularly from Anton. Tunafurahi sana kusikia kwamba tayari mna experience katika eneo hilo, na sisi kama NDEP tuko tayari kufanya kazi pamoja ili tuweze kuleta synergy na kile ambacho kinatakiwa kufanywa. Tunafahamu nyinyi ni wataalamu katika horticulture, na sisi tukija na uzoefu wetu katika cooling as a service, I think we can jump the hurdles ambazo mmekuwa mki-experience. Kwa hiyo ningependa Bwana Phil uweze kutuunganisha na watu wa Taha, Bwana Anthony, ili tuweze kushare experiences na kumove forward. Asante. Okay, nashukuru sana. Kwa maana ya kufunga, nilikuwa na machache ambayo nimekuwa nikijaribu kuongea na Angelina, nikimuomba kwamba pengine tunaweza tukaandaa webinar ya pili na watu wa Taha ambayo itafundisha jinsi gani unaweza kuandaa business plan nzuri, au kama Taha watakuwa na needs nyingine, tunaweza tukaleta technical experts ambao wataweza kutusaidia ni nini investors wanapenda kukiona ili biashara zetu ziweze kukua na kupata financing. Lakini kikubwa ningewaomba sana Taha, muda wote kama mnaweza kuwa na list ya participant, list ya members ambao mnajua wanahitaji kupandishwa kutoka kwenye stage moja kwenda nyingine kwa maana ya finance, mtusaidie kutuintroduce. Lakini pia kama mnawafahamu aggregator au kama mnawafahamu microfinance ambao mmekuwa mkifanya nao kazi, pia mngeweza kuintroduce kwetu, kwa sababu ya size ya project ambazo tunazipenda. Saa nyingine unaweza kukuta tukimsaidia mtu wa microfinance, yeye anaweza kawafikia wakulima wengi wadogo. Kama mmeona tunapenda project from $500 million or something, lakini yeye anaweza kana nyuma yake anawakopesha watu wadogo wengi. Kwa hiyo tukimsaidia yeye kama aggregator, anaweza kawafikia watu wengi nyuma. And in so saying, nimkaribishe Anthony aweze kutupatia closing remark. Niwashukuru sana wote mlio participate na tuendelee kuwasiliana. Ya, mimi zangu ni shukrani tu. Nashukuruni sana kwa muda wenu. Kwetu sisi hii ni fursa kubwa sana kwa sekta ya horticulture, maana kama mnavyofahamu tunasimamia maendeleo ya sekta nzima ya horticulture, lakini pia kwa Taha, na tutaendelea ku identify maeneo ambayo tunaweza tukaendelea kufanya kazi pamoja. Kama ulivyosema, ungependa tukuunganisha na wadau mbalimbali, na tutafanya hivyo. Sina shaka Angelina will get back to you akiwa na orodha ya hao wadau, lakini pia tutaendelea kufikiria ni namna gani ambavyo tunaweza tukashirikiana zaidi ili tuweze kufaidika na fursa zilizopo